So hello, welcome sa aking channel. So para sa vlog na to, i-perform natin ang experiment 2 sa subject na Datacoms. Ang title ay Basic Switch and End Device Configuration. So para sa objectives ng experiment na to configure host names and IP addresses on two Cisco Internetwork Operating System or iOS switches using the command line interface. To use Cisco iOS commands to specify or limit access to the device configurations. To use iOS commands to save the running configuration, to configure two host devices with IP addresses, and to verify connectivity between the two PC and devices. So ayun, ang scenario natin ay as a recently hired LAN or LAN technician, your network manager has asked you to demonstrate your ability to configure a small LAN. Your tasks include configuring initial setting on two switches using the Cisco iOS and configuring IP address parameters on host devices to provide end-to-end connectivity. You are to use two switches and two hosts or PC on a cabled and powered network. So, ang instructions ay configure the device to fulfill the requirements below. So, ito yung ating requirements. So, umpisahan natin by just connecting a console sa unang manager papunta dito sa 145. Tapos dito naman sa reception papunta sa room 146. So ayan. Ngayon double click natin itong PC, desktop, tapos terminal. Click OK. Ayan. Press enter. Tapos enable. Tapos, configure, terminal, hostname. Ang hostname natin ay ito, room-145. So, room-145. So, ayan. Next ay line console 0. Next, i-type natin yung ating password. Ang password para sa room 145 ay R4XE3. So, capital R, 4, capital X, E3. Click enter. Tapos, login, exit. Tapos, type natin line VTY 0 to 15. Tapos, enter ulit natin yung ating password na R4, capital X, E3. Ayan. And then, login ulit natin, tapos exit. So, after nun, enable secret password. So, para dito, sa use the C4 AJA secret password. So, enable secret. Then, type natin yung ating password. Capital C for A, capital J, A. And then, click enter. Tapos, encrypt all and clear text passwords. So, para magawa yon, type natin ay service password dash encryption. Ayan. So, ngayon, kalagay dito, configure an appropriate message of the day or MOTD banner. So, type lang natin banner space MOTD space yung ating message kung sa ating pinaka-welcome message. So, lagay natin do not enter without authorization. So, ayan. Lagyan din natin ng ampersand sa una at sa huli ng message. And then, click enter. Tapos, ngayon, exit natin itong terminal. Punta tayo sa ipconfig. Ilagay natin dito sa IPv4 address yung IP address ng ating manager. So, ito yon 10.10.10.4. Ang kanyang subnet mask ay 255.255.255.0. And then, balik tayo sa terminal. Click OK. And then, interface VLAN 1. Tapos, IP address. Type natin yung IP address ng ating VLAN 1, which is yung room 145, 10.10.10.100.
Tapos space subnet mask, which is 255.255.255.0. So, next ay type natin no shutdown. So, ayan. So, dito, press natin enter. Tapos, Ctrl Z. And then, enter again. Tapos, copy, running, dash config, space startup, dash config. And then, tatanungin tayo, tapos press ulit natin ay enter. So, ayan. So, na-build na yung ating configuration para sa manager at sa room 145. So, ngayon, gagawin naman natin siya sa room 146 at saka sa reception. So, para magawa yon, exit natin to. Click naman natin yung reception. Desktop, terminal, okay. And then, press enter, enable, configure, terminal, hostname. Ang hostname ay room 146 na. Room-146. Ayan. Line console 0. So, gagayin lang natin yung ginawa natin kanina. Ang password ay capital R for capital XE3. Tama? R for XE3. Tapos, login and then exit. Tapos, line 0 VTY. Ay, mali. Line VTY 0 space 15. And then next ay yung ating password ulit, which is R for capital XE3. Tama? Ayan. Tapos, login and then exit. So, after nun, enable natin yung ating secret password by typing enable space secret space yung ating secret password, which is capital C for A capital JA. So, next nun, encrypt natin siya by typing service password dash encryption. So, after nun, yung ating MOTD banner space MOTD do not enter without authorization. Ampersand. Tapos, ayan. Sunod ay i-configure na natin yung IP address ng ating reception. Yun ay 10.10.10.5. 10.10.10.5. Ang subnet mask ay 255.255.255. Oops. Ayan. So, balik tayo sa terminal. Interface VLAN 1. Tapos, IP address. IP address naman nung ating room 146. So, 10.10.10.150 space 255.255.255.0. So, ito naman yung ating subnet mask. And then, click enter. Tapos, no shutdown. Ayan. Press natin yung enter. Tapos, Ctrl Z. Tapos, enter ulit. Tapos, copy running dash config space startup dash config. Enter and then enter ulit. Tapos, ayan, makikita natin ang ating completion ay 100% na. So, pag chinek natin yung ating results, ito tayo dito, assessment items. So, ayan, naka-check lahat. Sabihin, 100% completed na natin yung ating, or nasatisfy natin lahat ng requirements. So, para i-check natin yung kanilang credentials, click natin itong manager, tapos terminal. So, ayan, try natin. Exit natin. Tapos, press return to get started. So, ayan. Do not enter without authorization. Tapos, i-require tayong password. Ngayon, gawin natin, type natin yung password, which is R4 XE tapos 3. Diyan, hindi nyo talaga makikita yung password na tinatype. Pero pag pinress enter nyo, ayan, pasok kayo sa room 145. Tapos, press ulit natin yung exit. Ay, type naman natin enable. Yan.
Tapos, ito naman ay secret password. Ang secret password ay capital C for A, capital J, A. So, ayun. Pasok ulit. So, exit natin. So, ngayon, itry naman natin siya sa reception. Dito ulit tayo sa terminal. Exit natin. So, ayan. Do not enter without authorization. Tapos, ang password ay parehas lang. R4XE3. So, ayan. Pasok na tayo sa ating room 146. Tapos, para sa secret, ayan. C4A, capital JA. So, ayun. So, para test natin kung talagang gumagana siya, dito tayo sa manager, tapos command prompt. So, i-ping natin yung manager and yung reception. So, i-try natin. Ping space, yung kanilang IP address, which is 10.10.10.4. So, ayan, nakikita natin, nag-reply yung ating pining na 10.10.10.4. So, sabihin, nak-up siya and running siya. So, try naman natin yung isa, 10.10.10.5 para sa ating reception. So, ayan. So, parehas silang nag-run. Sabihin, successful yung ating simulation.